When I drop or let go of compulsion, negative emotions, or memories, I feel free and lighter. Many times, however, I become triggered and find myself holding on to the thing I thought I had set down. Is it that I'm still grasping and I'm not really letting go properly and completely? Other than observing and watching, is there anything else I can do to really see that the result of the trigger, or maybe even the trigger itself, is empty? 네, 강박적인 마음과 이렇게 부정적인 감정이나 이런 기억을 놓아버리면 가볍고 자유로워지는 것을 느낍니다. 하지만 이게 줄곧 놓아버렸다고 생각한 것들에 다시 끄달려서 집착하고 이렇게 반응하는 제 모습을 보게 됩니다. 아직도 제가 제대로 완전히 놓지 못해서 이런 것일까요? 이게 주시하고 바라보는 것 이외에 이런 끄달림의 결과 자체가 덧 없다는 것, 혹시 이런 반응을 유발하는 것들 자체가 공하다는 것을 제대로 알 수 있는 다른 방법이 있나요? 네, 여기 금덩어리가 하나 있습니다. Say there's a piece of gold here. 네, 이거 돌이다. 나는 금에 집착하지 않는다. 이건 버려야 돼. 이렇게 생각합니다. And let's say we look at this piece of gold and say, this is just a piece of rock. I don't need it. I'm not attached to gold. 그래서 저 산에 갔다가 땅에 묻어버립니다. So I take this piece of gold and go to the hill and bury it into the ground. 나는 이곳에 묻었다는 것을 기억하지 않을 거야. 이렇게 다짐합니다. And tell myself that I'm not going to even remember the place where I buried this gold. 잊어버릴 거야. 잊어버려. 이렇게 해도 잊어지지 않습니다. So I keep telling myself to forget the location, but I can't. I still remember it. 왜 그럴까요? Why is that? 의식에서는 이거 가치 없는 거야 해도 우리의 무의식에서는 그 급이야, 좋은 거야. 이게 의식하고 관계없이 마음 깊이 딱 자리 잡고 있습니다. Because although we might have determined ourselves that consciously that this is worthless, I'm not attached to gold, subconsciously it tells us that this is valuable, that we should keep track of it. 그것처럼 내가 옳다 하는 것을 옳은 거 없어. 서로 다를 뿐이야. 그 사람 입장에도 그래. 이렇게 머릿속에는 생각해도 마음 깊이는 아니야. 내가 옳아. 이게 딱 있기 때문에 이게 놓여지지가 않습니다. So let's take a situation. Intellectually, we might understand that our differences were just that, differences, right? That no one was right or wrong. However, subconsciously, we still hold on to the position that we were right and somebody else was wrong. And that's why we can't really let go at that deeper level. 근데 이제 이 금덩어리를 이 칼끝으로 이렇게 딱 긁어 봤더니 금이 아니고 도금한 거예요. 맥기야. 겉만 금빛이지 실제로는 금이 아니었어. 싹 긁어 보니 가짜네? 이렇게 됐다 이 말이에요. So say we took that same piece of gold and somehow we scratched it, the surface of the gold, with a piece of knife, and realized that it's not real gold through and through. It's actually just the surface, just the sheen itself was gold, but everything else was just a piece of worthless rock. 그럴 때는 버리려고 안 해도 저절로 버려지고 잊어버리려고 안 해도 저절로 잊어버려져요. And if you realize that, then you don't have to make an effort to throw away. You don't have to make an effort to forget about its existence. You know it's worthless, so you forget about it naturally. 가짜네, 도금했네 할 때는 마음이 깊숙이 무의식 세계에서도 그건 아니야, 진짜가 아니야 이게 탁 바로 다가오기 때문에 그렇습니다. Because once you realize that it's just gold-plated and not real gold, then even subconsciously, you make a judgment that it's worthless. It's not worth the effort. 그러니까 그것이 가짜다, 헛가다 이걸 탁 꿰뚫어 알아버리면 진실을 알아버리면 놓을 것이 없습니다. 저절로 놓아진다. So if you really get into the inside of the truth of the rock itself, then you don't have to make an effort to forget about it or to let go. It happens, the letting go happens naturally for you. 그래서 이것을 이제 철학적으로
그 가짜다, 헛거다 이거를 공이라 그래요. So from a philosophical perspective, the realizing that this is worthless, seeing into the truth of the situation or the matter is called emptiness. 또 근본 불교에서는 이것을 아나뜨, 무아라 그래요. So in fundamental Buddhism, we call this the selflessness, right? No self. 그러니까 그것에 실체가 없음을, 그 껍데기만 그렇지, 모양만 그렇지, 그 속에 아무것도 없음을 알아버리면 이게 저절로 놔져요. So realizing that there is no real substance to what you held was previously concrete or real to you, then the letting go happens naturally as a consequence of that insight into the truth. 그래서 우리가 이렇게 집착이 될 때는 놓는 연습이 필요하지만은 더 본질적으로는 놓을 것도 없이 되려면 그것이 집착할 바가 없음을, 그 본질이 공함을 탁 자각해버리면, 알아버리면 집착할래야 할 것이 없다. So when you're obsessed over something or attached to something that you need practice in the beginning of letting go. However, if you gain an insight into the essential truth that there's nothing to let go of, then letting go happens naturally as a consequence. 맛있는 음식이 있는데 그것을 Yes, 건강에 나쁘다고 먹지 마라 할 때는 알았다. 건강에 나쁘니까 안 먹어야지 해도 늘 그게 먹으면 어떨까 하는 이런 그 집착이 남아 있습니다. So if there's a piece of food there that you really like, and people tell you, doctors tell you that it's not good for you. So you say you intellectually understand it's not good for you, you shouldn't eat it, but you're suppressing your desire and curiosity to eat that piece of food. So that little piece of attachment still remains. 근데 거기 누가 독이 들었다, 먹으면 죽는다 하는 독이 들었다 하면 먹으라 그래도 딱 먹고 싶은 마음이 끊어져 버려요. But if somebody tells you there's a piece of poison there that you'll die if you eat it, then somebody else might actually, make it as appetizing as possible, but you have no desire to eat it anymore. 뭐 특히 다른 사람이 그걸 먹고 탁 내 눈앞에서 죽는 걸 보면 딱 끊어져 버려요. Especially if you see somebody else eat that same piece of food and die right there because of poisoning, then obviously you won't feel any desire to eat that food anymore. 우리가 생각으로 그래서 아는 것과 마음에서 경험하는 것에 이런 차이가 있습니다. So there's a difference between knowing something intellectually, consciously, and then really internalizing, experiencing something at a deeper level. 요즘 정신분석학적으로 얘기하면 생각이라는 것은 의식이고 이 마음이라는 것은 무의식입니다. 그 무의식에서 변화가 일어나야 실제 변화가 일어납니다. So, if you borrow from recent psychology lexicon, thoughts happen at the intellectual level, right, at the consciousness. But a deeper kind of what we call the mind happens as a subconsciousness. It's the subconsciousness that really needs to change for real change to happen. 우리가 이렇게 명상을 하면 거의 무의식 상태로 들어가게 됩니다. 그래서 마음 깊이 있는 것들을 우리가 수정할 수가 있다. So meditation is a way for you to delve deeply into the subconscious and be able to reach down and adjust and edit what's down there.